Hi viewers, welcome to Dairy Farm near Tirupati. ఇది న్యూ ఎంట్రన్స్. ముందు ఎంట్రన్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండింది. రోడ్ వైడనింగ్ చేస్తున్నారని ఎంట్రన్స్ ఇప్పుడు మార్చారు. ఆన్ రైట్ సైడ్ డీర్ పార్క్ ఉంది. చాలా డియర్స్ ఉంటాయి. కార్ ఫ్రీ స్పేస్ లో పార్క్ చేసి గోయింగ్ దేర్. చాలా స్పాటెడ్ డియర్స్ ఉన్నాయి. అండ్ గుడ్ థింగ్ ఈస్ యూ కెన్ ఫీడ్ దెమ్. If anyone planning to visit dairy farm, you can get some food to feed deers. చాలా lively place. And deers నుంచి ఒక 100 meters పాస్ అయిన తర్వాత we can see ducks. డక్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. అండ్ ఈవినింగ్ టైమ్స్ పక్కనే పూల్ ఉంది, వాటిల్లో వదులుతారు. అండ్ అప్పుడు ఇంకా బాగుంటుంది చూడడానికి. అన్ని డక్స్ స్విమ్ చేస్తుంటాయి. నెక్స్ట్ టు డక్ కేజ్ పీకాక్స్ ఉంటాయి. లెట్స్ వాచ్ పీకాక్స్. టూ పీకాక్స్ ఉన్నాయి, వన్ మేల్ అండ్ వన్ ఫీమేల్. పీకాక్స్ ని క్రాస్ చేశాక లార్డ్ కృష్ణ టెంపుల్ ఉంటుంది. అండ్ ఆన్ అకేషన్స్ పూజలు జరుగుతాయి. నో రెస్ట్రిక్షన్స్, ఆల్ ఆర్ వెల్కమ్. అండ్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ కౌ షెడ్స్ ఉంటాయి. దే వే నియర్లీ 20 షెడ్స్ ఫర్ కౌస్. కొండపైన దొరికే మిల్క్ అంతా ఇక్కడి నుంచే సప్లై చేస్తారు. ఆల్మోస్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ దమ్ హూ విజిటెడ్ తిరుమల అక్కడ ఫ్రీ మిల్క్ అంతా ఇస్తుంటారు కదా, అంతా ఈ కౌస్ నుంచే కలెక్ట్ చేస్తారు. అండ్ కాఫ్స్ని సపరేట్ షెడ్స్లో పెడతారు అంటిల్ సమ్ ఏజ్. అండ్ గోయింగ్ టు ఎలిఫెంట్ షెడ్. వాళ్ళు ఒక ఎలిఫెంట్ని వాకింగ్ అండ్ రన్నింగ్కి తీసుకొని వస్తున్నారు. Let's see elephants. యాక్చువల్ భయం ఉండదు అనుకున్నా, బట్ లయన్ రోర్ కంటే భయంగా ఉంది ఎలిఫెంట్ వస్తుంటే. అండ్ ఆల్మోస్ట్ 6 ఎలిఫెంట్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఎలిఫెంట్స్ని వాళ్ళు ఏదైనా పూజలకి తిరుమల, తిరుపతిలో ఉండే టెంపుల్స్ పూజలకి అంతా యూజ్ చేస్తారు. అండ్ ఇంతకుముందు మనం బయట చూసిన ఎలిఫెంట్ని అగైన్ దే ఆర్ గెటింగ్ బ్యాక్ టు ఇట్స్ ప్లేస్. అండ్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఎలిఫెంట్స్ వెల్ ట్రైన్డ్గా ఉన్నాయి. సూన్ ఆఫ్టర్ కమింగ్ అది దట్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఇట్స్ ప్లేస్. గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ హార్స్ టేబుల్ ఉంది. ఇక్కడ చాలా హార్సెస్ ఉన్నాయి. అండ్ వాటి చుట్టూరు ఐరన్ గేట్స్ పెట్టారు. అండ్ ఈవినింగ్ టైమ్స్ ఈ హార్సెస్ అంతా ఇక్కడే వదులుతారు. అండ్ లెట్స్ సీ ద ఫుడ్ ఫార్మింగ్ ఫర్ ఆల్ దీస్ యానిమల్స్. ఇక్కడ ఉన్న కౌస్, ఎలిఫెంట్స్, హార్సెస్ అనేది ఇక్కడే ఫార్మింగ్ చేస్తారు. అండ్ గైస్, who else plan to visit Tirupati also add dairy farm in their list. It's
most lively place. Thanks for watching.